Another video for professions or occupations, but this video this time with some pronouns. So let's get started. أنا أستاذ. أنا معلم. أنا مدرس. All these words, it's the same meaning for teacher. Let's switch to a female. أنا أستاذة. أنا معلمة. أنا مدرسة. It's the same meaning for female teacher. Pay attention to ta marbuta at the end. Let's play with another pronoun. Now let's do it with another pronoun. أنت كاتب. أنت كاتبة. أنت صحفي. أنت صحفية. أنت طبيب. أنت طبيبة. Another pronoun. هو أستاذ. هو معلم. هو مدرس. هي أستاذة. هي معلمة. هي مدرسة. هو ضابط. هي ضابطة. هو رجل أعمال. هي سيدة أعمال. Now it's your turn. Play with 5 pronouns with all the vocab on this sheet. For example, you have طالب. You can say أنا طالب. Or if you are a female, أنا طالبة. Then do it with أنت, أنتي, هو, هي, with طالب, طالبة, and طبيب أسنان, طبيبة أسنان. Let's start practicing.